ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟਰੈਵਲਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ $2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ USA ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੈਸਟ ਜੈਟ, ਸਨਵਿੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸੈਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 4 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। We all need to do our part to keep ourselves, our loved ones, and our neighbors safe. That's every person, every business working together. And now, Canada's air carriers are stepping up to protect Canadians too. The government and Canada's main airlines have agreed to suspend service to sun destinations right away. Air Canada, WestJet, Sunwing, and Air Transat are cancelling air service to all Caribbean destinations and Mexico starting this Sunday up until April 30th. They will be making arrangements with their customers who are currently on a trip in these regions to organize their return flights. I'd like to acknowledge the leadership of Air Canada, WestJet, Sunwing, and Air Transat in making this commitment to suspend flights and be such strong partners in the fight to curb the spread of COVID-19 and its variants. We appreciate the work the Canadian Airlines and their frontline workers have done to make air travel safer and to bring Canadians home when this pandemic struck last spring. With the challenges we currently face with COVID-19, both here at home and abroad, we all agree that now is just not the time to be flying. By putting in place these tough measures now, we can look forward to a better time when we can all plan those vacations. Our government is committed to the safe restart and recovery of the Canadian travel and tourism sector as soon as conditions approve, ideally later this year. As part of this effort, the Government of Canada has committed to work with the major airlines on the future relationship between testing and quarantine requirements. This will enable the safe, gradual return to international air travel grounded in science and evidence. On top of these flight cancellations, we're bringing in other measures as well. Starting next week, all international passenger flights must land only at the following 4 airports: Vancouver, Calgary, Toronto, and Montreal. In addition to the pre-boarding test we already acquire, as soon as possible in the coming weeks, we will be introducing mandatory PCR testing at the airport for people returning to Canada. Travellers will then have to wait for up to 3 days at an approved hotel for their test results at their own expense, which is expected to be more than $2,000. Those with negative test results will then be able to quarantine at home under significantly increased surveillance and enforcement.
Those with positive tests will be immediately required to quarantine in designated government facilities to make sure they're not carrying variants of potential concern. We will also, in the coming weeks, be requiring non-essential travelers to show a negative test before entry at the land border with the U.S., and we're working to stand up additional testing requirements for land travel.